The speakers will be in the following order. Safa Chebbi from Solidarity Across Borders, Abdoul, who is currently on hunger strike in the Laval Immigration Holding Centre, supported by his sister, Harsha Walia of the BC Civil Liberties Association, Stacey Gomez, the Maritimes coordinator of the Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network, Alexandra Pierre, vice president of the Ligue des droits et libertés, and Nanky Ray, who's a doctor at the Parkdale Queen West Community Health Center. Alors là, je vais juste dire la même chose en français. Bienvenue et merci à tous les journalistes qui nous ont rejoints aujourd'hui. On est ici en soutien pour donner les détails à propos de grève de faim. Et on voulait excuser pour le retard, c'est à cause que les personnes ont interrompu la conférence avec les remarques racistes, alors il faudrait créer notre ligne pour la recommencer. Aussi, on est dans la jour 5 de la grève de faim illimitée au Centre de surveillance de l'immigration de Laval. Les participants aujourd'hui commenteront sur les ramifications catastrophiques que la pandémie du COVID-19 sur les migrants et réfugiés incarcérés, les ramifications légales, médicales, sociales et morales. La conférence de presse inclura les grévistes de faim et directs de la prison. Avant qu'on commence, quelques points techniques. Vous étiez envoyés par fonction de chat. On aimerait vous inviter à envoyer par fonction de chat vos noms et affiliations. On vous demande de laisser fermer les microphones et les vidéos pour les participantes, sauf que celles qui présentent durant la conférence, jusqu'au temps de période de la question-réponse. Là, si vous avez une question, vous pouvez remettre vos microphones et vos vidéos pour ce temps-là. C'est ça. Et pour la période de questions, on va prioriser les journalistes, même si on connaît qu'il y a les personnes membres de la public qui sont aussi partie de ces conversations. L'ordre de l'apparence va commencer avec Safa Chebbi de Solidarité sans frontières. Après ça, ou bientôt, on va avoir Abdoul qui nous appelle, qui est présentement en grève de faim au Centre de surveillance de l'immigration de Laval avec son sœur. On va avoir aussi Harsha Walia avec l'Association des libertés civiques de la Colombie-Britannique. Alexandra Pierre, la vice-présidente de la Ligue des droits et libertés, et Nanky Ray, médecin du Centre de santé communautaire Parkdale Queen West. Alors, now we're going to begin, so I will invite Safa Chebbi to begin. Thank you. Bonjour tout le monde et merci beaucoup d'être présent aujourd'hui à cette conférence à distance avec toutes les circonstances qu'on a aujourd'hui. Je suis Safa Chebbi de Solidarité sans frontières. Comme Robyn vient de le mentionner, aujourd'hui nous sommes au 5e jour de la grève de la faim lancée par un groupe de migrants détenus au Centre de surveillance de l'immigration de Laval pour réclamer leur libération. Cette action a eu lieu après avoir épuisé de multiples tentatives pour se faire entendre par les autorités concernées afin de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter leurs droits. Dans le contexte de la pandémie COVID-19, leurs revendications sont restées sans réponse, ce qui les a amenés finalement à déclencher une grève de la faim pour se faire entendre. Environ 45 hommes sont présentement détenus dans le secteur des hommes du centre. Les 8 grévistes ont refusé tout repas et se sont limités à boire de l'eau jusqu'à hier, malgré des multiples tentatives de pression exercées sur eux par l'Agence de services frontaliers de Canada pour qu'ils cessent la grève. Solidarité sans frontières soutient cette grève et cautionne toutes les revendications légitimes qu'ils demandent pour être libérés et avoir accès aux mesures nécessaires pour faire respecter leurs droits à la santé et à la sécurité. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le COVID-19 a commencé déjà à frapper les prisons, les maisons d'arrêt et les centres de détention de migrants et risque de causer des ravages auprès des populations extrêmement vulnérables au sein de ces institutions. Il a appelé mercredi les gouvernements à prendre des mesures d'urgence afin de protéger la santé et la sécurité des personnes en détention, dans le cadre des efforts globaux visant à contenir la pandémie COVID-19. Le Canada n'est pas épargné de ce plan d'action de cette crise, surtout lorsqu'elle a appris le 20 mars qu'un gardien d'une prison provinciale de l'Ontario a été déclaré positif à la COVID-19. Il a été affecté à la zone d'admission et de sortie du centre du prison de détention, ce qui signifie qu'il aurait été en contact avec des prisonniers en direction du tribunal ainsi que d'autres membres du personnel.
Encore pas loin d'ici, le 29 mars, un premier détenu de la prison provinciale de Sherbrooke a été déclaré aussi positif à la COVID-19. Les risques de la contamination de ces établissements et ces prisons, en fait, sont extrêmement élevés, où l'isolement social et les mesures de distanciation est impossible. Aujourd'hui, plus que jamais, le gouvernement devrait libérer les prisonniers au Laval ou ailleurs au Canada. Une fois libérées, ces personnes devraient être soumises à un examen médical et des mesures prises en charge pour assurer les soins et le suivi nécessaires. Aujourd'hui, les grévistes de Laval continuent dignement la grève de la faim pour réclamer leurs droits et ne voient pas d'autres options pour arrêter de manger, pour être traités avec les mêmes précautions que tout le monde. C'est inacceptable. Nous demandons au gouvernement du Canada d'agir immédiatement pour les protéger et protéger les autres personnes détenues pour qu'ils puissent briser leur grève de faim avant que leur santé ne se détériorise. Merci. Merci beaucoup, Safa. Thank you, Safa. Given that we don't yet have Abdoul on the line, we will go next to Harsha Walia from the BC Civil Liberties Association. Présentement, à cause que Abdoul n'est pas là, on va à ce moment. Il va nous rejoindre bientôt. On va prendre les paroles de Harsha Walia l'Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique. Muted. Thank you, everyone, and thank you to Solidarity Across Borders and everyone for organizing this incredibly important press conference. I will be speaking in English. So I'm the executive director of the BC Civil Liberties Association based in Vancouver, unceded Coast Salish territories, lands of the Musqueam, Tsleil-Waututh, and Squamish people. And I want to start by saying that the BC CLA stands in full support and in solidarity with the migrant detainees in Laval who are currently on hunger strike and who are calling for their immediate release and their freedom in the context of the COVID-19 pandemic. By way of introduction, the BC Civil Liberties Association is Canada's oldest civil liberties organization, and we advocate on a range of civil liberties and human rights issues across the country. Including litigating on issues with respect to prisons and migrant detainees. And for us, it's of huge concern that amidst the COVID-19 pandemic, that migrant detainees and people who are incarcerated in general, whether it's migrant detention, whether it's juvenile detention, whether it's prisons, whether it's jails across Canada, that there are prisoners and incarcerated people and detained people who are already marginalized, who are already incarcerated, who are already confined, who are now being placed at greater risk for their health and their safety while being detained and incarcerated. And so, as we know, in the case of migrant detainees specifically, Canada has absolutely no time limits on immigration detention. So migrant detainees already have absolutely no clue when they are going to be released. So there is no kind of end of sentence that is coming for migrant detainees. It is an incredibly arbitrary system. We also know that in the past decade, there's already been a number of deaths of detainees. Here in Vancouver, Lucia Vega Jimenez died in CBSA custody. And that led to a massive overhaul of immigration detention, but from which we haven't seen any concrete changes because we still see people being detained. And so in the context of the COVID pandemic, both the physical health and the mental health of migrant detainees must be an absolute priority, which means that we don't want to see migrant detainees becoming sick from COVID. We don't want people to continue to feel that sense of desperation that they are legitimately feeling. And it is absolutely necessary for Canada to release migrant detainees in Laval and to release migrant detainees across this country. This is an absolutely urgent priority
And especially so because what we are seeing in the context of the COVID-19 pandemic is also a scapegoating of refugees. This isn't directly related to what's happening at Laval, but it is relevant that our borders have now been closed to refugees. And the fact that migrant detainees either are being incarcerated, as is happening at Laval, or are being turned away at the borders really contributes to the overall escalation of the legal and moral prohibition on refugee rights. And this is incredibly concerning. And so I reiterate that we stand in full solidarity with the detainees at Laval and echo their demands for their immediate release. This is really a significant issue. Hunger strikes, as we know, the longer they go, really pose a health risk for those who are on hunger strike. So the fact that people are on hunger strike needs to be taken incredibly seriously. This is a very profound call for justice. And we really urge the government to immediately act to release all of the detainees in Laval and all migrant detainees across the country. Thank you. Merci beaucoup à Harsha. Thank you very much for Harsha for your words. Next, we're going to be going to Alexandra Pierre, the Vice President of the Ligue des droits et libertés. On va passer à Alexandra Pierre, la Vice-Présidente de la Ligue des droits et la liberté. Bonjour, merci d'être présent et présente. La Ligue des droits et libertés demande au gouvernement, à l'instar de tous les autres collègues, demande au gouvernement Trudeau de prendre des mesures urgentes afin de contenir la propagation du COVID-19 en diminuant la population carcérale dans les lieux de détention et dans ce qui est appelé les centres de surveillance de l'immigration comme celui de Laval où a lieu cette grève de la faim. Il faut qu'on sorte les détenus de toute urgence et il faut qu'on empêche que d'autres entrent en détention pour éviter une catastrophe sanitaire. Enfermer des personnes qui, par exemple, demandent refuge au Canada ou dont les papiers sont venus à échéance, c'est déjà une violation majeure de leurs droits fondamentaux et des engagements humanitaires du Canada. En plus, dans le contexte de la crise sanitaire, on bafoue leurs droits à la sécurité, à la santé et dans le cas du contexte du coronavirus, c'est leur droit à la vie qu'on bafoue. C'est inacceptable. Quand on sait que les prisons et les autres lieux de détention sont un terreau extrêmement fertile pour la propagation de la COVID-19, il y a de quoi être très, très, très inquiet. Au centre de surveillance de l'immigration de Laval, qui est dans les faits une prison pour migrants et migrantes, les mesures de distanciation sociale sont impossibles à respecter dans le contexte de la surpopulation de cette institution-là. On peut aussi douter de la préparation du personnel s'il y a une éclosion de cas de personnes infectées par le coronavirus. Comme l'a mentionné la collègue tout à l'heure, le Canada est tenu par plusieurs engagements internationaux, il faut le rappeler, plusieurs engagements envers le droit à la santé, le droit à la sécurité, mais aussi concernant la vie des personnes détenues et du personnel des lieux de détention. Safa de Solidarité sans frontières l'a mentionné tout à l'heure aussi. Mercredi, l'ONU a fait un communiqué de presse qui exhortait les gouvernements et les autorités compétentes à travailler rapidement pour réduire le nombre de personnes en détention. L'ONU a aussi fait remarquer que plusieurs pays ont déjà pris des mesures dans ce sens-là. Donc, il n'y a aucune raison pour que le Canada ne fasse pas de même. Pour éviter une catastrophe pour la santé publique comme pour la santé des détenus, surtout pour la santé des détenus, il faut sortir ces personnes de la détention. Et évidemment, une fois libérées, ces personnes-là doivent avoir accès à un suivi médical adéquat. Merci. Merci beaucoup. C'était Alexandra Pierre de la Ligue des droits et libertés. Thank you very much to Alexandra Pierre de la Ligue des droits et libertés.
Am I correct that we now have Abdoul from the Laval Immigration Detention Centre on the line with us? Yes. Yes. Yeah. All right, so Abdoul, we will turn it over to you to speak now at the press conference. Thank you very much for joining us today. Thank you, and thank you everybody for the great support, especially to Solidarity Without Border. We see all your actions, and that helps us a lot. Like, it's a really big boost of energy. Yes, we went on a hunger strike after multiple try to talk to the authorities about the situation here. But since we never had any change, any positive answers, we just decided to go on hunger strike, hoping that now we gonna, I'm sorry, now we're gonna have maybe people helping us, like you guys. Um, it's our fifth day today. It's getting very hard, but we still holding. We still fighting for our right and fighting for each other. We're just asking to be considered as anybody else, as decent human beings, and protect us, especially like from the virus, because we feel very exposed and in danger in this detention center, where the measures that they took are not enough according to our view, and according to what we know about the virus and what the doctors said. Mm, we still on it. We hoping that finally now people gonna react and help us with the situation. And yeah, thank you everybody for your support. Thank you very much, Abdoul. And did you want to speak in French as well, if you're more comfortable? Oui. Oui, je disais juste que d'abord je voudrais remercier tout le monde pour le soutien et pour le support. Ça me touche droit au cœur, et puis ça nous aide. Ça nous aide beaucoup, ça nous donne un boost d'énergie. On est au 5e jour de la grève de la faim. Malgré que notre nombre a beaucoup diminué, nous les plus téméraires, on lâche pas prise, on tient bon et on continue à se battre. Ça devient de plus en plus dur, c'est vrai, mais avec le support des uns et des autres, et surtout le vôtre, on parvient à tenir le coup, et on continue le combat. Cette grève, on l'a faite après multiples tentatives de parler aux autorités, spécialement aux agents de l'immigration, que cette situation-ci qu'on vit, et puis ce regroupement qu'on vit représente un danger dans le cadre de la pandémie du coronavirus. Et malgré les mesures prises qui sont une distanciation de 1 mètre, nous estimons que c'était pas assez, et qu'on est tous confinés dans le même endroit, et puis qu'on est tous aussi exposés. Donc on demandait à un changement radical des conditions, et puis qu'on voulait être confinés comme les médecins l'ont recommandé, être confinés personnellement chez nous en attendant que la crise se calme. En ce moment, il n'y a pas eu beaucoup de changements dans les méthodes de l'immigration, et on espère que dans les jours à venir, peut-être que ça va changer, qu'ils nous laisseront partir, au moins nous mettre en sécurité. Encore une fois, tout ce qu'on demande, c'est d'être traités comme tout le monde, comme des êtres humains normaux, et nous donner la chance de bénéficier des mêmes opportunités que les autres, et d'être en sécurité nous aussi. Raison pour laquelle on ne lâchera pas prise. C'est un combat qu'on mène, pas seulement pour nous, mais pour tous les détenus migrants aussi, et pour le respect de nos droits humains aussi. Merci.
Merci beaucoup, Abdoul. Thank you very much, Abdoul. For those of you who may just be tuning in, that was Abdoul, who's currently on hunger strike in the Laval Immigration Holding Centre. Ça, c'est Abdoul qui est présentement dans une grève de faim en Laval. So next, and for the last speaker, before we go to the question period, we're going to have Nanky Ray, MD, MPH of Parkdale Queen West Community Health Center. Prochainement, et finalement, avant qu'on procède à la période de questions, on va avoir Nanky Ray, MD, MPH du Centre de santé communautaire Parkdale Queen West. Robyn, and thank you to the organizers for asking me to join today's press conference. My name is Nanky Rai, and I'm here today first and foremost as a migrant, but I'm also here today as someone who's been trained in public health and someone who practices as a family physician in Toronto on lands that should remain under the full jurisdiction of the Wendat, the Shnabik, the Haudenosaunee, and the Mississaugas of New Credit First Nations. I work at the Parkdale Queen West Community Health Centre, where we provide health services for many who have experienced incarceration in prisons, jails, and immigration detention centers across Southern Ontario. My practice also focuses on treating the infectious complications of structural violence, such as HIV and hepatitis C. I'd like to begin by acknowledging all the migrants detained at the Laval Immigration Holding Centre who are undergoing an indefinite hunger strike. As someone who has peripherally supported those who have undergone hunger strikes before, I know the physical, spiritual, and mental health toll it can take on people's minds and bodies, and I know these decisions are never made lightly. I want to thank the hunger strikers for taking courageous action in the middle of so much uncertainty and fear, and I hope your courage leads to greater protection and freedom, not just for yourselves and your families, but for everyone currently held in detention across the country. Now, for the past 2 weeks, I've been spending my time every day talking with my patients and all those seeking healthcare at our center about the importance of physical distancing, hand washing, adequate sleep, nutrition, and building strong mental health supports. The public health messaging across the globe has remained the same. Stay home, self-isolate, and flatten the curve. At the same time, I've heard my patients' fears, distress, and deep outrage at how public health recommendations to prevent the COVID-19 infections have not been designed with them and their material realities in mind. This has been especially true for my patients living on the street or in shelters, and those who use drugs, and those currently facing imprisonment. Viruses such as SARS-CoV-2, which causes the COVID-19 infection, are transmitted primarily through droplets. This is why it is especially difficult to control the spread in detention facilities where 6-foot distancing and proper decontamination of services is virtually impossible. At the same time, we know that migrants held in detention have worsened mental and physical health, ranging from PTSD, anxiety, depression, to chronic diseases such as diabetes, respiratory illnesses, and hypertension, likely in part due to the close confinement, poor nutrition, sleep, and limited access to equitable, high-quality healthcare. These underlying health conditions can compromise the immune systems of those held in detention and can and will increase the risk of complications associated with COVID-19 infection, including the increased risk for hospitalization. And we are no longer speaking in hypothetical. As many of you probably already know by now, an inmate at the Toronto South Detention Centre has now tested positive for COVID-19 infection, 5 days after the news had broken out of a correctional officer at the same detention centre returning to work prior to the 14-day self-isolation recommended post-travel. This correctional officer became an asymptomatic carrier of the novel coronavirus and has now introduced this into their imprisoned population. Migrants held in close confinement, forced into crowded common rooms, especially during meal times and cleaning, are being exposed to workers coming in and out of these institutions. With community transmission well underway, people coming in and out of these institutions can be asymptomatic and still expose everyone held in detention to the virus. This is a very real risk, alongside the poor nutrition, air quality, and substandard access to healthcare inside facilities, meaning that we're not going to be able to reduce both the rate and the speed of transmission when, not if, COVID-19 enters into their environment.
This is why I believe all those detained across Canada, including those at the Laval Immigration Detention Centre, should be allowed the right to take the same precautions others are taking across the country to protect themselves, their loved ones, and their broader communities. This is not possible if they remain detainees. We will not be able to slow the spread and flatten the curve if everyone in our communities cannot respond adequately. It is a public health imperative to release them immediately. And in this moment of an unprecedented global pandemic, I see so many people and communities step up to do everything they can to ensure that those who are imprisoned, those who are held in immigration detention, those who are homeless and in shelters or on the streets will not take the brunt of this crisis. Preserving public health necessitates solidarity and collective action. Everyone's lives and our healthcare system depends on this. And this is why I'm fully behind the demands laid out by the hunger strikers at Laval: freedom and housing for all, and an end to all new detentions. Thank you. Thank you very much to Nanky. Finally, I mistakenly said that was our last speaker. We're actually, of course, going to have Stacey Gomez, the Maritimes coordinator of the Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network, speak, as well as a brief statement by the sister of Abdoul, who is on hunger strike, and then we'll immediately go to questions after that. So Stacey, if you could go next. Prochainement, ça va être Stacey, la coordinatrice du Breaking the Silence Network dans Nouvelle-Écosse. Stacey, you're still on mute. Thanks a lot. So yes, my name is Stacey Gomez. I'm Maritimes coordinator for the Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Network. I'm here in Halifax, and our activities are throughout the Maritimes. So Breaking the Silence, BTS for short, is a network that is a voluntary network of people in the Maritimes that formed in the 1980s to support Guatemalans seeking economic, political, and social justice. So in the 1980s, we saw people in Central America forced to flee due to state-based repression. And today, we are once again seeing many people being forced to flee their homes and communities due to violence and threats, including extortion, coupled with extreme poverty and the threat of starvation. These factors are exacerbated by climate change, including in the region's dry corridor, as well as severe inequality. That includes governments that are working in favor of the country's elites and international business rather than everyday people. In our work as Breaking the Silence, we see the Guatemalan state pushing through mining projects that are Canadian, as well as other extractive projects, often without the consent of local and often Indigenous communities. And we've seen people that have been forced to flee their homes due to the impacts of Canadian mining projects like Goldcorp's Marlin mine in the San Marcos department of Guatemala, where explosions associated with the mining process have rendered people's homes uninhabitable. People's lives are upended by the environmental, health, and social impacts of extractive projects, including Canadian mining. And we've seen a lot of migration in the Santa Rosa department of Guatemala as well, where the Pan American Silver Escobal mine operates. We see similar issues in other parts of Central America, including in Honduras and El Salvador. Whether it's through the migrant caravans or on their own, people are going to continue to migrate until these issues are addressed. And people are moving north, making their way north in order to survive. So these refugees and migrants trek 2,000 to 3,000 mile journey by foot, train, or bus, risking their lives at every turn in order to make their way northward. And unfortunately, these challenges don't end there.
So we've seen the endless assault on refugee and migrant rights by the Trump administration, including policies of family separation and also concentration camps. When refugees and migrants have tried to make their way to Canada, we've seen Trudeau also shut them out. So this includes the most recent ban on refugees in the context of COVID-19, as well as efforts to expand the Canada-US Safe Third Country Agreement. So Canada needs to step up now. And this includes the release of people who are in immigrant detention, as well as repealing the ban on refugees. We also need to see better policies to ensure corporate accountability for the Canadian mining sector, so people are not forced to flee their homes in Guatemala or elsewhere. So I would reiterate also that we stand in solidarity with migrants at the Laval Detention Centre and echo calls for their release. Merci beaucoup, Stacey. Thank you very much, Stacey Gomez. We're going to now go to a quick message from the sister of Abdoul, who's been supporting him from the outside during this hunger strike in the Laval Immigration Detention Centre. Are you there? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, je suis juste outrée par la situation actuelle. Les détenus sont à leur 5e journée de grève de la faim et jusqu'à date, il n'y a aucune autorité qui s'est indignée de la situation. Nous traversons une période de crise mondiale. Nous recevons à tous les jours des mesures afin de nous préserver de ce virus. Et les détenus qui sont au centre de Laval ne méritent-ils pas le même traitement que chacun d'entre nous? Je profite de ce moment pour lancer un appel à toutes les autorités qui réagissent vite afin de limiter les dégâts car leur santé est en jeu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kane. Thank you very much, Kane. I will have a quick translation of that. Or did I need to do, if people need a translation, it can be read in English as well. Why don't you just do a quick reading of it? Marie pourrait traduire mon message en anglais. Oui, merci. On va juste faire une brève traduction vers l'anglais, puis là, on va aller juste à les questions directement après. Okay. So Abdul's sister said that she is outraged by the current situation. The detainees are on their 5th day of hunger strike, and to date, no authority has responded in any way about the situation. We're going through a global crisis. We are every day being told of measures to protect ourselves from this virus. Why don't the inmates in the Laval Immigration Detention Centre deserve the same treatment as all of the rest of us? I also would like to send a message to the authorities that they must react quickly in order to reduce the consequences.